ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ fateh. Welcome to Reboot Punjab. Today we're going to talk about women's empowerment and how you can support Train a Teacher. This is an initiative of the Kalgitar Trust, which is providing value-based education through Akal academies and eternal universities. So Kalgitar Trust was set up by four eminent scholars: late Sant Atar Singh Ji, late Sant Teja Singh Ji, a Harvard scholar, the late Dr. Kem Singh Ji, Guru Sahib, the Baba Akwal Singh Ji from Guru Sahib. The four scholars combined education with spirituality to create compassionate individuals. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭੈਣਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਡਾਲੀ ਪਨੇਸਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮੰਦਿਰ। ਵੈਲਕਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵॉलंटियर। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ permanent peace in the world by providing value-based education. The trust provides underprivileged children in rural areas and surrounding areas education through its 129 schools, 3 universities, and it provides education to 70,000 children. ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵੋਰਸਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। Reboot Punjab is all about saving Punjab through education. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर underprivileged ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਤੇ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ, it provides free education, teacher training, spiritual rejuvenation. ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100% employment ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ 128 ਸਕੂਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਗੈਰੰਟੀਡ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀਰਤ ਕਰੋ, honest day's work, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10% ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ less fortunate people. The Train a Teacher program
is an opportunity for us to support the initiative through providing donations of the Swan to such a worthy cause. To train one teacher, it costs £360 a year. The course is 3.5 years. So it costs £360, which is basically £1 a day. That's less than the price of coffee. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 1000 ਟੀਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਲੇ 1200 ਹੋਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ The Train a Teacher program has combined education and spirituality to create compassionate individuals. Inna success hagiya jera Kalgita Trust the work recognised ho chuka hai by United Nations Development Programme and the Punjab Planning Department. On the 28th of September 2020, Kalgita Trust was awarded the SDG Action Award. The award was given for the provision of low-cost, value-based education to 70,000 children through its 129 schools, its 2 universities, and to drive and skill up 2,500 girls with the teacher training program in rural India. Our Naksha, our blueprint here, this can change the face of Punjab by providing technical capability, capacity, and resources. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ The purpose of these shows is to raise awareness of the work undertaken by the Kalgita Trust and the opportunity ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ support ਇਹ program ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ through the various initiatives ਤੁਸੀਂ contribution ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ to train a teacher details on screen ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ Kalgita Trust ਹੋਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ sponsoring of a child's education ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ To find out more about the initiatives, you can click on www.educatetosave.com or use the numbers on the screen. So Guru Nanak Dev Ji gave us this philosophy of equality and women being equal. So Penjian, Dali Penji, Paramjit Penji, मैं थानू पूछना चाहती हाँ, why is it so important to educate our girls in Punjab? ਕਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ Dali Penji मैं थानू पूछूंगी ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ to Penjian as well so जो मैं पहला देखा थी like when I joined Walk to Save and then I saw the educatetosave.com website and obviously there I saw that you can train a teacher and I just saw that educating women is so important because it increases their confidence as a woman in our society. Then it also helps improve their family life as well. Because on the website it shows obviously girls who want to be educated but in their family they may not be able to do that for reasons like their family can't afford it, financial difficulty or they could have some personal reasons. So when I saw that I felt like that's a really good reason for women to be educated. It breaks that cycle of them being in that situation and obviously then help their family break out of that cycle of poverty or difficulty. So I just felt it was, it is a really important thing. As I said, Benji,
confidence increase हो जाती है नाले choices be are available then for that girl as well. Like she can teach in different cities, and then she increases her confidence. She has doors are open for her as well, and it's just really good for a woman to be able to go out there and have that opportunity to be educated, because it helps everybody. It helps that her family and herself, and they do say that a child's first teacher is their mother. So from that aspect, I think it's really important, Benji. Okay, Benji, thank you, Benji. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ feel ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ as a woman myself, I think it's really, really important that we educate girls and women, because it gives them opportunities. It makes things available to them. If like the frustration is, if you don't have your education, you can't choose, you can't be socially or economically sort of progress without that opportunity. So Paramjit Benji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ why do you think it's so important to educate girls or women in Punjab? ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ. Okay. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, Benjis. For me, I mean, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਬਦ Sri Guru Granth Sahib Ji says gave women a high place in society, and so it's really important. A mother, she does everything. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਦੀ, and then ਉਹ ਘਰ ਸਵਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਰਤ ਕਰਦੀ. And then obviously ਗਾਹ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ mother, they look upon mother, that is their first bond, and they learn from that. So mother's role is every step of our life. ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, they won't know the steps, the bigger picture, how to empower her children. I mean, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਆ. My own mother, she said, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ. So for me, that's really important. In my own family, my mum says it. So it's really, really important that we do educate our children, especially girls, because girls ਦਾ role ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਸੰਭੋ. That's ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ. But on everybody's equal. Guru Ji has always said ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ equal ਹੈਗੇ ਆ. I mean, we've got these leaders that we aspire to and look at, so it's really important that we do that. And the initiative that Kalgita Trust is doing is really good. And it's a way of making sure that the unprivileged, those that can't afford it, those that do have the privileges, can support them and get them the education that they need to have in order to excel in life. Thank you, Benji. That's beautiful. That ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ as women we're very nurturing. So I think, Benji, what you said about ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ. ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ, ਤਾਂ I really see the benefits of that. And I think ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, but this is quite important that ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ
equality ਵੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 473 so please enjoy the ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ it's so close to my heart and it also makes me so proud to be Sikh from women kings are born and I think the Golgotha Trust has embodied Guru Nanak Ji's philosophy through the charitable projects like Train a Teacher beautifully like they have captured the true vision of what Guru Nanak Ji was saying through offering these programs like Train a Teacher. So we have like many women in Sikhi which are role models. So Benji, can you share your experience of these, what you them and which ones mean the most to you? So I'm going to start with you, Dali Benji. ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ role model ਜਿਹੜੇ women ਜਿਹੜੇ strong Sikh ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ 100%. So, like, there are so many strong Sikh women in our history. But I know before we spoke about Bibin Nanak Ji, who's like the first woman who bowed down to Guru Nanak Dev Ji. But recently I read about Mata Givi Ji, and I was so inspired by her story. What I learnt was that she was the wife of the second Guru Angad Dev Ji, and she founded the Langar system. So that's everywhere in the world right now, but she devoted her life to that. She had 4 children herself, and she's the only woman that's named in the Guru Granth Sahib, which I was so amazed at. She's so inspiring because she devoted her life. She had like a leadership role, and that really inspired me because she just got out there and then started the Langar system, founded it, devoted her life to that. But also she taught Sikhism as well to women and wanted them to be equal. So she did inspire other women to live an independent life. I just think that she's really inspiring to us Sikh women because she's shown that she can, as Benji said, you still got your family duties at home. She was still a devoted mother, and it says that in the Guru Granth Sahib they describe her as a good person, a devoted mother, and she still had like a job outside of the home. And she still had that leadership role to teach other people, inspire other people. And that for me, if we relate it to the Train the Teacher, as a Sikh woman, you can embody those qualities and inspire other children as a teacher. So I think if we can take that as a woman being strong and, showing her qualities through Train the Teacher or any aspect of your life to be educated, it shows that we've already had these strong women in our era, in our time, that have already shown us this. So we should take inspiration from that and take it into our own life, and see education and inspiration and teaching others
as so important. That's lovely, Benji. That's beautiful. So, Paramjit, Benji, so which sort of role models or that you've read about or come to your mind which we could share about with the Sangat, about who speaks to you? I mean, we talked about Bebe Nanki before being the first Sikh. She was Guru Nanak's eldest sister, and she listened to it and probably shaped Sikhism for us, because she very much supported Guru Nanak Dev Ji. So Benji, just to you, which role model would you like to share with the Sangat, please? Just literally what Dalvinder just said. Mata Kiwi, she started the Langar, Guru Ka Langar, and for me, that's my local Gurdwara. I mean, we've got a kitchen that has been named following Mataji. Wow. Which Gurdwara is that, Benji? That's Praising Gurdwara. That's brilliant. Yeah, so I mean, for me, that's, thinking about a role model that, comes to my mind immediately. And like Benji's just said, that, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, and that's the role of a woman. ਆਪਾਂ ਨੂੰ multitask, and by having that education, it makes us even better, and so we can aspire to do even better and ensure that our children get the right education as well. I think, Benji, like as you say, Mata Kirti, the langar is fundamental. ਅਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ that's a fundamental sort of basic thing for human beings to be able to eat, and that's kind of like a pillar of Sikhism, about providing food, but also ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ how forward thinking was she to think that ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਨਾ? And again, as women, so nurturing, so comforting, thinking about the long picture, forward thinking about what we can do to support our faith, and perhaps without that, maybe Sikhism would look quite different. Yes. So I think we have our gurus, and we have our Guru Granth Sahib, our living guru now, but we also have the contribution of these amazing women, and we're going to talk a lot more as we go through the series about other role models that perhaps just Sangat nu nahi pata hai gaya, and we will share with them as we go through them. But I think just what you've shared is just beautiful. Thank you, Benji. Moving on, so the work of the Galgita Trust has been recognised by the United Nations Development Programme and the Punjab Planning Department. In fact, they were awarded earlier this year, on the 28th of September, the SDG Action Award. So Benji, Paramjit ji, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਸੀ. Could you share with us ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਗਿਆ ਸੀ? What made you go there? What did you see? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਦੱਸਿਓ. Just so you understand, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ. ਸੋ in 2016 ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, because it's really important that she knows her roots, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, until we take our children to the roots they don't understand. And so Nikki hundi though literally 8 months old, I've been taking her to India every year. So in 2016 we went to Damdama Sahib University, ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ university ਦੇਖੀ, and we were taken in. We wanted to see for ourselves, and for us to actually visit and see this amazing university, you have to actually be there to experience it. And for us we were welcomed by the principals, the teachers, we saw the children, the education, and then you kind of try and look at it ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਡਰਨ ਆ,
ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। It's just amazing. So and we spent a whole day there. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਬਰੋਡ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। So it was, for us, that was really touching. And then we came back, and in the following year, again, having had that attachment, we were like, we've got to go back again. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਬ ਮੇਨ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। And then ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ we were enrolled with them. But the camp was 4 ਵੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ for us 4 weeks was too long. So ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਓ। So we decided to go, and we did. ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, and just we drove there ourselves. My husband was actually navigating, and my mum ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। When we got there, it was just that welcome and the atmosphere that ਉਹ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, it was ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ, no AC. And this is in August I'm talking about. The atmosphere, the air was just, you cannot imagine it unless you go there. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਆ। So we had to stick by the program. So we had allocated teachers to us. So for me, I had an allocated teacher. For my husband, he was going to be doing tabla sikh, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, so he was going to be getting one-to-one on that. My daughter, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, and she did, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ young girls who are also teachers as well, learning, growing to become full-time permanent teachers, one-to-one. So in the morning ਸਾਨੂੰ very early 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, and then we'd have our breakfast, and then we'd go to our classes, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, then we'd have downtime as well. So ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, they had lots and lots of different activities for the children. So I remember volleyball, ਨਿਆਣੇ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ join ਕਰਨਾ, especially my daughter, she really loved it. And then in the evening they had classes where we would vidyan karde sige, and we'd have a professor that would be there, and we'd have hour slots, and it was just amazing. Those 4 days that we had there, it was just an eye-opener. And myself, I said to my daughter today, I said, what was your experience? And she said, it was really, really amazing, Mum. She goes, it's, unless you go there, she goes, you don't experience it. And when I did come back, I did tell my family, told my friends, and they were like, wow, that's such an amazing. And even like when I spoke to you earlier, you were like, it's just so amazing listening to you. Yeah. So for me, by going there and seeing it, it's made me even closer to the trust. And so, which is why I do, and I have sponsored a child, and I get my weekly, my monthly updates from this child, and how I'm helping to improve someone's life. ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਹਨਾ। So it's really important ਆਪਾਂ ਦਈਏ, ਆਪ ਜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦਓਗੇ। That's my own mindset. And I think it's really, really important that we do help those that are unprivileged. God's given to majority of us, but then we do have those that do rely upon the likes of you and I and the Sangat. Thank you, Paramjit. That's absolutely beautiful. Like, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ, so vivid.
ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੀਨ recognized to provide this value-based education. That's absolutely beautiful. Thank you, Benji. Thank you. So Dalvinder, I know you haven't visited and we neither, but what did you think about what the work of the trust and what when you read about it, perhaps could you share with us on the Sangat? Yeah, Benji, of course. And Benji's experience sounds amazing. Like, I feel like I want to go there now. Yes. It sounds really magical. And, I wish I could, have an opportunity to go there and take part. But yeah, the trust is doing so much. And as you said, they've won an award, which I think is incredible, because the whole mission is to make lives better. And, as Benji just said, you help other people, naturally your life becomes better as well. It's just like universal law, Barbara everything happens that way. When I read about when I seen it on the website, the Educate to Save is absolutely fantastic, because it shows you each girl that's looking to be educated, and it'll give you a description of their background. It doesn't show their pictures for personal reasons and just safety reasons, but it just gives you the description, and you can really touch base with that, and you think, my God, this girl really, really wants to study, and here in the UK we just take it for granted. But she really wants to study, but there's difficulty, and I'm sure her parents want her to study, but they can't afford for her to go. They've got a difficulty. So wouldn't it be nice for us to help that person for her life to become better? Isn't that incredible? But it looks so easy to sponsor a teacher as well. It gives you all the information on the website, details about them, about their family, and the problems that they have, the reasons why they can't educate their daughter, or why and I think that just really hits home, and really hit home for me, that it's really important for us to help our sisters, for older people, their daughters, to become educated, to break the cycle as well, these cycles that we're in of poverty, and to help our community to become more successful, more stronger, and have stronger educated women. Can you imagine in like another 10, 15, like another century, how advanced this could be? And it's with this beautiful mission of the Galdigar Trust that it's actually happening, and that's why they've won this fantastic award. I think it's absolutely brilliant. Oh, thank you, Benji, both of you. That I think just really communicated exactly what the Galgitar Trust is about, what they are providing, and why it's so important about this program. So, train a teacher is a really worthy initiative. ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Galgitar Trust ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ. In the UK ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ support education ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ rural area ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ surrounding areas ਕਰਕੇ COVID-19 pandemic ਕਰਕੇ ਕੋਈ support ਹੈ ਨਹੀਂ. To provide, to help educate these children, from underprivileged children, we need your support. ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ. So please support this initiative, train a teacher program. ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਕਿ founding principles of Sikhism was ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਹਨਾ, ਵੰਡ ਛਕੋ, contribute 10% of your income to charity. It's a worthy cause. You can do this, to support this initiative or any of the other initiatives offered by Galgitar Trust. The swan ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ. So if we educate our children, and as Benji said, we will break the cycle of poverty. Garibi ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ. We will give them the skills and support so that they can, work things out for themselves. They can work stuff out. So rather than just giving them charity, we are helping them to feed themselves and to support themselves by breaking this poverty cycle. So Benji, before we finish the program, Dali Benji, what would you like to say to the Sangat at home who are watching?
think, you know, if you can donate, it's such for a worthy cause to educate a woman. And, you know, as you said previously, Benji, it's £1 a day. And with that £1 a day, which you probably buy a coffee or a magazine or a newspaper, but that can contribute to someone else's life becoming better. And, you know, that's just such an honourable thing to do. So I would say to the Sangat, please, if you can, do sponsor a teacher, help our women to become stronger and help to break this cycle so that we can all live, you know, a happy, healthy life. So thank you, Paramjit. Paramjit, is there anything to see Sangat nu kahoge ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ program ਨੂੰ? Yeah, just Benji, literally she has summed it up, but all I would like to say to Sangatji's Bintia, please, you know, it's a very, very good initiative. I've seen it firsthand, you know, I've been there. So, you know, but having seen it, honestly, it is a really, really good initiative. I would really ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਖਾਲਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ we will make life better going forward for everybody. Thank you. So Sangat ji, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਂਗੇ for Punjab to stand on its own feet. This is what Reboot Punjab is. Through education, we will break the cycle of poverty. So, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ see you next time, next show ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ thank you ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ